me 8:56 and now time check it's now 11:41. So medyo yung napansin niyo ganina, duha lang to nagpila pero pag naog na mo after naman nag-park na naghansin. So number 6 me, but then medyo dili siya super paspas ang processing. So it took mga 2 hours. 2 hours no? 2 hours and kapin. 2 hours kapin. Kaya 11:40 naman. And okay lang man siya. Dali lang ang pag ikaw na ang imuha ng turn. Pasa lang ang documents. Tapos ibalik nila tong mga dili na nila need. And then ang payment, pagsulod ninyo dito, ibili ninyo yung bag, cellphone, bawal magdala anything sa lockers nila. And then, no need na po magdala og cash. As of today ha, no need magdala og cash kay ang payment is after na nila i-process. Pag kuha nila sa imong documents, tagan mo nila og bank deposit slip, which is a BDO, i-deposit ninyo on a specific date before mo mag-add to balik there for pick up. So, we were told ang pick-up date is October 16. So, that's 3 days after sa amo ang visa application. And wala may gipicturean, although namin ang mga nakita nagipicturean. Nga nang wala nagipicturean. Wala may kabalo. But we asked, nangutan namin, no need na may picturean, no need na daw. So, praying it's a good sign. So, we will let you know sa result puhon. So, yeah. We'll be back. Hi guys, we're back. Ito na misa, balik na misa sa Consulate of China sa Huna subdivision to get our results. So, fingers crossed, hoping and praying the positive results we agreed. So, 2 p.m. amo schedule. Actually, I think malit ni gamay. Okay, we did some errands. Guys, we got our passport. So, dili na mo pwede ubanon sa sulod kay no phones allowed. So, sige, let's check. So, paghatag sa inyo ha is passport and hatag po mo receipt. So, we paid 2,100. Nagbayad ni through BDO deposit. Maghatag sila deposit slip and then bayad niyo to, and then ang receipt is dalawin ninyo pag-claim sa passports. So, yan ka nagsuwari. Itanaw na ka! Wala kami hulat ha? Nag-atag ang nag-una-una. Okay. Isa-isa ko na po. Sige, isa-isa po na po. Yan, nalipay na ko pag-abot din. Inchik-inchik man. Pre, Japan na din. Likod. Oh, thank you, Lord. Tadaan! So, we got our visa for China. So, see you soon. Puhon, buyag lang. Ang duration of stay nag-grant nila is 14 days, which is mga typically same sa Japan. Expiry date, So, yeah. January 16. And since na-approve ang amo ang visa, ubano namo mo mag-celebrate. Nasa sa price here sa 600 pesos for 2 drinks. I ordered, saan niya ako alam? Wazuka. Wazuka. And this one is Shizuka. Shizuka. Pero hindi Shizuka.